కిరణ్ ఇక్కడ నిలబడు, తెలుస్తుంది. ఇంకొంచెం వెనక్కి పెడదామా, లేకపోతే దూరం అయిపోద్దా? రొటేషన్ పెడదామని. అది కూడా కనపడాలంట. సో ఇటు అది కొంచెం వెనక్కి పెట్టాలి మనం, మధ్యలో వెనక్కి పెట్టి కొంచెం కిందకి దించు. ఇది కొంచెం కిందకి దించితే సెంటర్లోకి వచ్చేస్తుంది. అయ్యా ఇంకా సెంటర్లోకి రాలా, అది దిగట్లేదు ఎందుకన్నా మరి. దిగింది కదా ఇంకా. ఇది ఇక్కడ దిగట్లా, ఇమేజ్ అంత లెవెల్లో దిగట్లా. ఓకే సో సరే ఓకే. ఏవేవో నాబులు ఉన్నాయి, దేనికి ఆడియో వస్తుందో రాదు ఇంత దీనికి. ఆడియో రావాలి. ఆడియో రాకపోతే కదా ఏది మాట్లాడేదా వస్తుంది, మీరు అరిసేపడి ఉంటుంది. నేను కాదు కిరణ్. సీత గారు ఓకే, వెరీ గుడ్. యా వెరీ గుడ్. ఏవో నాబులు ఉన్నాయి ఏందా అనేది. అశోక్ ఎక్కడున్నాడు? ఓకే ఇరుకొచ్చు. లైవా? అవుతున్నాం చూడు. స్ట్రీమ్ ఎవరైనా చూస్తారు యూట్యూబ్లో? ఎవరైనా అవుతున్నామో కానీ ఇట్లా వస్తుంది వర్టికల్ రొటేట్ చేయమంటారు. వర్టికల్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఇంకేం చేద్దాం? ఓకే ఓకే. అదే వర్టికల్ వస్తుంది. రొటేట్ చేస్తాం మరి, చూస్తావా? చేయమంటే చేస్తారు రొటేట్. స్ట్రైట్ Let's go with this, sir. Let's go with this. Straight గా ఎంత Okay, we'll get started. Sikand Oching, we'll get started. Rajesh Oching. Okay. So, first of all, very good evening to all of you. Thank you all for coming on this special day. Can you hear me okay? Yeah. Okay, I'll bring here, yeah. So unfortunately the mic is not working, so I have to rely upon my voice to communicate, right? Okay, so I have been part of TPF for many years. In this journey, over these years, I have either been to, visited, or met over 200 students. We have so far sponsored about 350 students. I make it a point to go visit them at their house for a couple of reasons. One, I want to verify whether they have submitted, proper credentials, proper details to us, just to make sure that, they are not falsifying the documents, falsifying their credentials. And second, to meet their parents, to give them assurance that there is somebody, we sponsor them for 4 years, but then once we sponsor them for the first year, then they begin to worry about what happens in second year. Is the foundation going to be there, to support them? So to provide that assurance to their parents, and also to meet the student, just to give them confidence. Many times the circle or the environment that they're born in, they don't have as many opportunities. So I make it a point every year or every other year when I go, I make it a point to visit students at their homes. Now, as I meet them, I see a few things in their eyes. One, the energy, the enthusiasm, the aspirations, the dreams, and then finally the gratitude. Gratitude for all of you, all of donors, volunteers, and also supporters. We have many supporters, over 1,000 supporters, right, over the years. And I've always wondered, how can I bring that to you, right? Because you are behind us to support for everything that we do. How do I bring those students? How can I show you the kind of impact that you're creating in a real life, right?
So unfortunately, we haven't had that opportunity. A couple of donors have met people, but it's not possible at the scale that we are doing, meeting 350 students or 200 students, or we have almost 500 donors. It's not always possible to give that one-on-one interaction. So today we have that opportunity to meet one student who has quite a journey, who has made quite a journey in his life. He'll, in his own words, he'll share his story. But this program today is structured in 3 parts. The first part is us, for the folks that have joined us new. Many of you know what we are about, or you've joined us, you've met, joined us in many of the previous events. But for those folks who haven't, who haven't attended our events in the past, we have a very brief presentation about the foundation. Then followed by Ashok, he's going to introduce himself. Say a few words about his life experiences. Then the third part, which either we will do after dinner break or before, depending on how the time goes, we have kind of an interaction, fireside chat, to ask him some questions about what his experiences, right? How has been his journey? So I'd like to invite Kiran and Sita Garu. Please join me up here. So Kiran has been working with us for pretty much over 10 years. He is now working as Director of Operations. He has, along with Praneeth, do you want to come up? Okay, Praneeth, okay. A few others, and Srikanth is our treasurer and founders. There are quite a few members that are part of the organization, but Kiran has been the lead for the operations. Yeah. So, basically operations is about engaging students, screening them so that we are selecting the right candidates, making sure that the student is getting the support that they need, whether it's financial or otherwise. And then Kiran has firsthand heard so many stories, but he's going to today talk about the overall organization, not about individual. There are some few individual stories that can kind of communicate to you what we are about. Then Sita Garu has joined our US operations team very recently. So she's going to talk about what we are doing in US today and what our plans are for the future. So Kiran, over to you. Thank you, Krishna Garu. Okay, good. So, thank you everyone. Thank you for joining on Saturday evening and spending some time with our student and Telugu People Foundation. So those who have been coming to our events and those who know us already might have seen Krishna Garu's presentation. So he is a professor in speech. I'm just a junior lecturer. So please bear with me for some time. Oh, I have to show you. Sorry. Yeah. Okay, let me advance. Don't worry. Okay, go ahead. Okay. Hold on. Okay. So core principles. So those who are new to our foundation or to those who just came today, so I just want to go over our core principles. First one, student first. So this is one of the most important principle of our Telugu People Foundation, student first. So what is student first? So we give high priority to the student, the individual priorities of the student, the individual confidentiality of the student. So we never share the information of student anywhere else except these closed circles. We only share the information of the student because they are all graduates or postgraduates. Once they come out of the college or if they are in the market for job market, so we don't want to show their pictures or names anywhere else. So that is why our first principle is student first. Celebrate student success. So this is what I would say one of the core principle, celebrate the student success. We are celebrating our student success. Also every year we run a program called the program name itself is a celebration of student success. And maximum social return for donation. So when we consider this as a return, our donations, our donors' money, we are expecting maximum social return from the student. Collaboration for highest impact. So one individual cannot make everything, cannot do everything.
same way, one group or one foundation can't do everything. So we collaborate with partner organizations to make highest impact. No administrative expenses. So thanks to our donors, thanks to our foundation members and sponsors for our regular annual event. So we always bear our expenses from our pockets. So all our donors' money, even single rupee, goes directly to the students fund. So some number. So far, from 14 years, we are working, and 325 students we have sponsored, and 3 crores worth of money dispersed, and 53 projects we have done so far. So the projects that I have mentioned, and I also will talk about that later. And out of 325, as of we know, are 66 employed. And there are few other students which are still there, I believe, will maybe around more than 100, 150 students are employed. Okay, some stats. So 125 students from government schools. We have so far 325 students, and out of 325, 125 students are from government schools, which shows that around 30 to 40, around 40% of students are completed their schooling or college in government schools. 26 students are studying in IIT, Central University and NIT. Those are the, as we know that those are the most prestigious universities in India. Out of 325 students, 26 students are from the prestigious universities. 24 students pursuing MBBS, 10 students pursuing CA, and 1 student pursuing civils. So these are the stats of our students. Alumni in 5+ countries. As I mentioned before, 66 students or more are already graduated and they got jobs in various industries, and now out of them, as we know, at least 5 students are in different countries. 5 alumni are in different countries. So making dreams possible. So why are we doing all this? So when we see the students and when we review their application, we feel that by seeing the application, by seeing the house, when we talk to them, we feel that the students are really eligible for the foundation or for the sponsorship, and we also feel that they make a change, they make a difference in their life as well as their family and also the society. So you see the student, one of our student, his name is Rupesh, and he is doing MSc Maths in Hyderabad Central University. One of our founding member, Lava Bhagavarpu Garu, he is also from Hyderabad Central University. He also did his Maths in Central University. So we hope one day we'll meet him here along with Lava Garu. We'll take a picture. That's a picture moment. So one thing is he did his schooling in government school and also his intermediate +2 in government college. So you know, coming from government school and government college with one regional language, and he have gone to Hyderabad Central University is not an easy thing. So she's pursuing MBBS in Osmania University, and their house, look at their house, and her father is an auto driver. He has 2 daughters. One is pursuing MBBS in Osmania University, and the younger one is pursuing IIT in Madhya Pradesh, Indore. Wow. And we have sponsored both of them. Exactly. And if you see her education background, she also studied in government school or school, and +2 is in private college, but she got all more than 9800. But it's not easy for a student with
that background or with that, because they have to look for, along not only education, they also have to see their father's, how he is earning money and also his support throughout their career. And if she is doing MTech in IIT Bombay, she's also, look at their house, I think it's only one room or two rooms, I don't know, but how small their room is, and their whole family is living that house, and she is pursuing IIT integrated MTech in Bombay. So you know Bombay IIT, one of the prestigious university as all we know, and she got 1930 rank. So when we are reviewing her application, I have searched like how many students write that JEE IIT exam. So there are around 200,000 students write every year, on average 200,000 students. She got 1930 rank out of 200,000. So she's Pavani Velpla, she's also doing MBBS, and she got 93 percentile in NEET exam, MBBS exam. And in the last visit, our President Krishna Garu went to their house, and you see this house, right? So this house is a rental house. Imagine, this is a rental house, and I think they are paying around 300 rupees, 500 rupees, less than that. Bigger amount, yeah. So 200 or 300 rupees. So he told me that they are paying like $3 or something per month as a rent, and they are staying in that house and pursuing MBBS. So once she completed her MBBS, if she shows that the impact, how many people she will show impact, and also on the society, we can imagine that. So helping dreams realize. So helping realize our dreams. These are the emails or WhatsApp messages or text messages that we used to receive. We also, when we go to last year also, we mentioned that students, we are only the front face of a foundation, but there are many students or many our donors or foundation members. As just Krishna Garu mentioned, that everybody has to know every student and their success. That is why we are always send these success stories in our TPF teams and board messages every time, because we should know who is our student and where he is doing, and also the donors also should know. And every time I mentioned in groups or meetings that even when our cousins or cousin sisters, our sister's daughter, they told me that I got a job. They told me that only that message, I got a job in this particular company or particular office somewhere. But they never told me that I got a first month salary, and I got a raise in annual raise. They never told me that. But these students, they just text me, hey sir, I got a raise, or hey sir, I got my first month salary. Thank you for support. So when I see that message, I feel that they are really like my own brothers or sisters, got some job and they got their first month salary. So when I see that message, right, I feel that happiness in that message. So somebody asked me that why you guys are spending this many hours on Saturdays and Sundays, right? That is why we are spending our time on to see that messages and to see the impact how they create in their life as well as the society. So I just mentioned before the projects, number of projects we do. So this is one of the special project, adopt a project. And here, one of the school, the inauguration or the renovation of toilets we did. And the mentioned part here is, we partnered with one of the organization called We Are With You Charitable Trust. And that student, whoever is that, the founding member of that charitable trust is our past foundation supporting student. We supported him for BTech, and he completed his graduation. And during second year of BTech, he started one foundation on his own, and that is why this is a special project for us. So you see
play that video. So here you see this, here we have a sponsored student, foundation student, thank you. The field partners are, we are with you Charitable Trust and Snehastalu with, along with Telugu People Foundation. So that is why this project is one of the special project for our Telugu People Foundation. I'd like to add a comment here. So not only is this project executed by one of our students, but the funding, it's about 3,30,000 rupees, is coming from the monthly contributions of the past students who have graduated and employed. So every month, depending on how much they can afford, they contribute. Some students contribute 500 rupees, some students contribute 5,000 rupees. So we accumulate all of that, and we wanted the students to have something to show for, right, when they're contributing back. So this is a structure that they own, literally, right? And you saw the before picture. It's unfortunate there are several public schools with that kind of condition, but it also is a moment of pride for the students, for all of us, because they have transformed the current state and have provided, and those structure is going to remain in that state for at least 5 to 10 years. So it's transformation of facilities. So we are really proud of that. Thank you. So thank you everyone, and I would like to hand over to Sita Garu. She's going to explain about the America, Telugu People for America. Thank you so much. Thank you so much. I hope I'm audible here. I'll go back. మీరు మధ్యలో ఇక్కడ రండి. Why don't you come here? Maybe. Yes. Yeah, that may be better. Okay. Yeah, that may be better. Yeah. Well, I would just want to proudly mention about this new sponsorship program that we have started with the TPF Association for the last 14 years. Whatever we as a team have contributed back in India, I think this is a brainchild of a lot of organizations, and we are one of those pioneered organizations to have started this year, last year. So as part of this, there are a lot of key things that I can mention, but just to start with, this is one of our, what can I say, this is one of our payback to the society where we have all come from to materialize our dreams. We want to pass this on for the next generation here who can take forward the TPF motto and the mission into the US and for the kids here as well to help them. So just to give some background. Forward, down below. Yeah. Yes. Down. Yeah, there you go. Okay, so we have. Keep going, yeah. This is the vision that we have started this sponsorship program with, to contribute to the society where we have come and make our dreams possible, and also to help the kids here pursue their dreams. Just want to mention, although it is saying Telugu People of America sponsorship, it's not just for the Indian community, but we are so proud to announce that we are actually catering and extending this to everybody who deserves this scholarship. And it's been a pilot project last year. We were able to sponsor one kid, that's what it says, and the sponsorship amount was $1,000. The journey itself was a learning experience for a lot of us. We have partnered with Bold, which is an organization who can help us connect with the students who are looking for sponsorships. And in this process, we had formed a remarkable and a very helpful volunteering team with the kids of, let's say, Prasad Garu. All of us. All of us, yeah. Yeah. All of So our all kids. our kids actually came forward to help and scrutinize, finalize, and who they think was the deserving candidate out of the 108 applications. So they put in a lot of effort in finalizing the last candidate who's truly deserving at this point. But we really thought a lot of them had the potential to get this sponsorship, but that's where we have set our goal to keep increasing each year
being the 15th year, this coming year, actually this 2023, we are really looking to at least meet the target of 15, the magic number, in terms of sponsorships, but the goal for 24 is really 25 scholarships within the US. And like we said, the operating model is really all the young kids who are so enthusiastic, who might have actually seen their parents do these things back in India. I'm sure there is a lot of motivation and gut in their heart to get to and come forward and help us in meeting their mission for the 2024 and future. Kudos to everybody, all the youth volunteers who had supported us in this process. And this year we are this year, like we said, we sponsored one student who's apparently studying in Michigan, Lillian Lillian. Sean. Yeah. She's the first recipient of our scholarship, and we are looking for a lot of more students to collaborate in this whole mission and bring this forward and help the kids within the US. And again, thanks everybody for the support. I've been associated with TPF for the last 3.5, 4 years, and there are a lot of moments that would have touched me personally and pick up an endeavor like this, but a lot of inspiration that I see in this crowd itself and a lot of gatherings we have. Thank you so much for what you all have said. That concludes, I mean, we'll reserve question and answers for later, but I'd like to go on, continue with the second part of the session. That concludes the first part. So the second, when we all started this effort, I had a personal dream. The dream is that one of our students will achieve something big, something big like, we talk about district collector. That's something big, right? Or a surgeon in a major hospital, right? Somebody that is known by name, or something big and something that we all can be proud of, because you're all part of this, right? They supporting them. Something that they are recognized by the rest of the world, and something, and basic dream is something that they can achieve more than me. I mean, that's all the dream we have for our kids, right? Our kids should achieve more than us. They should be in a better position than us. That's exactly the dream that I had, and today the dream has come true. So I'm excited to introduce Ashok Dhanawat to you. He has quite a journey. He has made quite a journey to come here. So when he told me that he's invited by several of these universities to give guest lectures and these lectures, so I was thinking, I still remember the day when I spoke to him when I was screening him, and I said his home is such a humble home, and he's now invited by Harvard. So a simple this caption is humble home to Harvard, right? So he has come truly from a humble home. He will talk about his circumstances himself. Humble home to Harvard. So welcome, Ashok, please. Yes. Let me say it. Yeah. So this. Yeah, this one. Yeah, okay, I got it. Yeah, this one. And then make it big. Oh yeah. How do I take screen? Okay, great. Okay, great. There you go. Yeah. Hi and very good evening to all, and thanks for taking your time, very precious time on weekend to come here and interact with me and then with the others. So I won't make it like I won't sound it like a lecture or something, but I'll tell a story basically, right? Like, pretty much like story, and then I'll introduce myself as Krishna Garu was saying that. So currently I'm just done with my master's and then moving forward with the PhD applications. And I also remotely work with the National Campaigns for Dalit Human Rights, basically looks into the welfare policies for the Dalit community and Adivasi community, SC/ST communities, and then the larger marginalized community in India. So yeah, I also write to the newspapers in Telugu and English. So you can pretty much read that. Yeah. Yeah, I come as a first generation indigenous scholar from Telangana, Nalgonda district. And
yeah, before joining the ISS, International Institute of Social Studies, which is like in the Europe, it is first ranking first ranking institute for studying development studies. So, and in worldwide, it is top 10 for the just subject. It just caters one program in the Hague of Netherlands. So ISS is like very unique in nature of MA in development studies. But before that, like I got scholarship from the Telugu People's Foundation. So I'll probably maybe tell my other story, like what I was actually doing. So yeah, I come from Pratatanda of Nalgonda, which is like not extremely remote because there are other regions where people also come from extreme region. I don't want to claim me coming from extreme rural areas, but I come from rural area, and then also I studied my till class 5th. I studied in within my village, so ZPHS, and then later I moved to the town residential setup. Most of you know that in Telangana and Andhra Pradesh, the residential schools there for social welfare, and then the tribal welfare schools are there. So I did my most of studies there, and then after that I joined Nizam College, but then it was too expensive for me to cover my hostel fees. Then I wrote again the Tata Institute of Social Sciences, which is like Asia's first social work school, just not India's, Asia's first social work school. This BA program, so yeah, bachelor program is very unique in nature and then very less expensive. And then I did with the 3,000 rupees my whole 3 years. So they offered me full scholarship to do my bachelor's, very unique bachelor program with the research and then very intense program it was. So I joined that, and then after doing that, I had opportunity to do my master's in TES because it was integrated program. As we saw, one of our students who also joined for integrated MTech for her Bombay IIT Bombay course. Yeah. So it was similar program in this Hyderabad, but then yeah, so I wanted to move to other university to experience the other knowledge because it was same university, so I didn't want to continue that, and I joined IIT. Though I had a aspiration of joining my studies abroad because there are very limited scholarships to join abroad, and then it is very expensive. So I didn't, though I had my aspirations, I couldn't do because of the expenses and all. The application fees cost close to $100, which is like, here it is of course like cheap. Even for me it looks now, it's not very expensive, but then it was very expensive for applying one university in UK or here, so in the Western countries. So then I joined IIT Gandhinagar, which was unique program for Indian society and culture. Me and then the other friend who also come from Andhra Pradesh, Anantapur, we started doing that program, and then after one semester we realized that this program is not for us because we already tried more intense than the IIT Gandhinagar program in our bachelor's. He studied in Ajim Premji University in Bangalore, and then I studied in Tata Institute of Social Science. Both are very celebrated schools for the social sciences in the country and then within Asia. So then he applied Oxford, I applied just ISS, one program, because this ISS, why I applied ISS, because I didn't have to pay any application fees. So, for example, when you apply for Oxford, you at least have to pay £80 or something. And then for ISS, which is a good intention, is that like they don't take any application fees. So I applied there, and then I got into that. And then I also called by the Ministry of Tribal Affairs by the Government of India to appear for the interview for a granting scholarship. But then the pandemic happens, so then everything shut. And then I went to Telangana and joined for a organization with the Tata Trust, and then there was other organization. Because I wanted to join abroad, because if I do IIT Gandhinagar Masters, I cannot do study abroad because they cannot sponsor for 2 years. The government rule is that, which is a fair rule, because if I do my masters in India, then if I want to do it in abroad, the government cannot sponsor twice. So which is fair for me, but some people may criticize it. But yeah. So then I went to Telangana. I started working, and then pandemic happened again. Like so, because of pandemic, then I switched my program with the Tata Trust. I was not liking the organization
at large because I was not contributing to the rural community where I study and then where I see a lot of issues. So then I moved to the other organizations called LibTech India, and basically it is not an organization, it's a collective group which works to do the advocacy with the government on policy issues. By like one of the like two they have two commitments. One is RTI, Right to Information Act, and then they have other also NREGA programs. They work on National Rural Employment Guarantee Act. So they do policy advocacy work with the government of Telangana and Andhra, and then Chhattisgarh, Odisha, and then Karnataka, and then other states now they're adding, and Rajasthan. So I joined there and then worked as a program coordinator, and then as a fellow to guide the other students for other fellowships for a foundation for ecological societies in Andhra Pradesh. So after that, like after doing that work, then I got my full scholarship after fighting with the government and all. There are a lot of other stories, of course, around that. Because of the pandemic, they were not conducting interviews, and then I wrote actually article with the news click in Delhi that the government is not conducting interview intentionally not to send students abroad, and then then the government also came up with something. The ministry said that we will continue we will conduct the interview in September, and then they conducted interview in September 2020. On 21st, I went to Delhi and then did the interview, and then after 2 months, in November 19th, 2020, they said that I shortlisted for the interview and then I can go abroad. But I cannot join in November the program, right? Like the international programs work in such a way that it's only September intake, or like some universities may accept in January as well. But Netherlands, this program is like every year they accept students in last week of August or September, first week of September. So yeah, I was then doing my verification for the process to join university in Netherlands. In 2021, I joined development studies with the ISS International Institute of Social Studies, and then I graduated. A couple of months back, I graduated, and I worked on Telangana's, again, because my passion is to work with the rural communities and then at least contribute whatever where I'm coming from. So I worked on the tenant farmers, how the tenant farmers do not get the Raitu Bandhu and Raitu Bhima entitlements by the government of Telangana at large. Also, this is the case in the PM Kisan and then other schemes. Maybe some of you might be aware that you come from these states. So yeah, so I worked on that, and then it was one of the good papers within the institute as well. And then now I'm looking for the PhDs, and then waiting for the PhD results where I applied in Germany and then in Canada. This year I'll of course apply more universities here in the US and then UK, because I didn't have much time to apply last year because I was working on my MA thesis, which was intense. It was more than 6 months I was working on this thesis. And the talks I will probably show you pictures because the writing doesn't make much sense to show. I think you can go ahead. This is my, we can come back. This is my house. After actually I got the scholarship. This is because my brother got married, so we did the painting and all. He was insisting to make the paintings, but this was my house. They did actually one story. The ETV UA program did a story on me that how I made into these universities and then scholarships. So they wanted to do a story to inspire other students, basically. So this was the house pretty much then, and this house we had little grains like Wadlu in Telugu, and then maybe this was the one room my both parents were living that time. So next you can see also Buffalo, but anyways. So these are the universities pretty much I spoke. Brown is one of the in Brown Center for Students of Color invited me to. I don't think it's Last one. Light. No, light. Okay, this is that, So the Brown, Brown invited me to actually discuss the challenges of the marginalized students coming from the rural areas, and then from India, how they make in these universities and what are the challenges they are facing in abroad. Because I also myself first generation scholar who joined university abroad,
So they wanted to know more about, how they can accommodate students coming from poor backgrounds within India. So they invited me, and then this was a Harvard Suffer, which is again the South Asian collision student-led initiative. They invited me to speak on basically fireside chat. This was for a 1.5 hour. The next was this is the first talk I actually gave. I arrived in US on 15th of February, and then 17th I had a talk in San Diego, University of California, San Diego campus with the different social sciences departments. They collaborated and then sponsored this program. And then this was at Tufts on 3rd March, and like indigenous scholars and who technically writes about the Adivasi, ST people in India, within the academia who writes and then who get to speak about the indigenous people in India. So this talk was with the Tufts, and then the Stanford was the latest one which I delivered. The Stanford and then the San Francisco State University both together did an event. Stanford Center for South Asia, which looks into India, Pakistan, Sri Lanka, and then Nepal and other South Asian countries, as you know. So they invited me to deliver again the talk on the indigenous issues, because it is not like people do not know that most South Asian studies in the US do not know who are SC and who are ST actually. So they think that ST and SC are same. So that's a huge issue though. So that's why this talk we are trying to more organize to at least like highlight the issues within the community, what challenges they go through. And this was again, this was with the University of Texas in Austin, different organizations actually, the Native American and Indigenous Studies, and then the Bernard Rapporteur Center for Human Rights and Justice, they also sponsored it, and there are other students-led organizations sponsored it. So these are a couple of talks I was giving, and then maybe, this is like Stanford and San Francisco State Universities was giving. We can go to probably the previous slide maybe. Give it context. Before this, I think just like maybe feedback we can also. So also apart from this, actually I also do what I do, because I also come from the first generation from the rural. I also guide students to sit for the scholarship interviews, and then also tell them how to apply, which universities to apply in abroad and within India, like for example APU, Ajim Premji University, and then the TAS, Tata Institute of Social Science, and then central universities. But beyond that, I also guide them to apply universities in abroad where like the full scholarship are there. So just not like my own studies, but I also guide students. Take a lot of time, but just we have to do, because as most of you also working and then doing, this is how it continues, because one person cannot do anything. So the feedback maybe like, the feedback I could give probably within the Telugu states, why particularly I like to come with the TF, Telugu People's Foundation event, is because as they mentioned in the first, they mentioned that students are our first priority. They are our first important, because they do not circulate their photos in any social medias. Most organization does that. So that's why I hugely respect them, because the students also have feelings, right? Like they don't like to go on social media for these scholarships, whatever the struggle they may be going through. So since they're the adults, they don't want to go through those challenges, which the organizations actually understands. I really hugely respect for that. And then now 350 scholarships, as we saw, 350 scholarships are dispersed. So we can further reach out more and then strengthen also with the collaborating with the government to do some other events that can be done, because they listen to at least like the people who are already successful. The governments do not listen to the poor people, right? Like government sometimes listen to the people who are already working. Government listen to the Stanford, government listen to the Harvard professors, but not to the people who are working in the rural areas, right? So maybe that way we can further strengthen to work with the government, and then within the probably I think that news media attention should be also given, because I don't see it in at least like Telugu states. I don't see the most news.
again, the commitment probably because of the photos they don't want to circulate, but at least press release maybe sometimes may help. That could be one of the suggestions. And also the internships can be created for the students, because most students also doing their studies in BTech and then also MBBS, right? So probably the internship with these organizations within the abroad to get it further experiences, not just Indian experience, but maybe the US or other Western countries' experiences, they could collaborate to do further better in their studies. Probably that can be created within US and then outside US or North America. And some fellowships can be also created to motivate students further, right? Like to give, because most work's actually now done by the people here, which is of course indeed needed. But then the problem also how to involve these students, despite they are busy. But then some students may want to contribute short hours of time. Like for example, 10 hours of work, in a week, 10 hours maybe they will be available. So probably we could do that in at least like Andhra Telangana. And then yeah, we can also add like young scholars who are coming from the Andhra Telangana to guide and then further motivate us. And yeah, so yeah, probably the young folks, as you were saying, that they have more vision. It doesn't mean that like the elder generation doesn't have it, but then they know more because they are curious to learn a lot of things they are experiencing. Like if you compare the 8th grade student here and then in India, they have a different visions actually, because the opportunity they explore here and then they don't get because of the underprivileged background they come from. So probably that way we can further maybe mobilize the students in that direction by creating fellowships and then short internships with the Telugu People Foundation. That's what my suggestion could be. But yeah, I think like this is what I generally story wants to tell. But there is a huge story around it. Like you can of course read. There are a couple of newspapers covered it, and then the media outreach also covered my story. But yeah, I would like to really thank you because the story is huge. I cannot complete within short duration. Though, but yeah, currently I'm looking for PhD and then working remotely with the Delhi-based civil rights organization, and now I'll pursue PhD hopefully by next year. Yeah. Thank you so much for coming. So first of all, thank you for your suggestions. Yeah. We have lots of ideas, Yeah. so do you. Yeah. So some of our ideas align. Yeah. So, but what we need is youth. True. Right? Yeah. People with energy. Now we've been doing this for quite a while, Yeah. and we are almost running out of steam. Thankfully, thanks to all of you, for the last few years we have never been short on funds. But what we are short on is energy. True. So we need people like yourself take some leadership roles and contribute either through Telugu People Foundation or another. Yeah. Just like the other student, he Yeah. wants to start his own, and we said okay, that's fine. I mean, it's up to you, right? Whatever he wants to pursue. But we are funding them. So ultimately, what happens is the job gets done. True. There's a need, and the need is served. True. So if you'd like to pursue something like that, we'd be happy to support you. Oh, I pushed a couple of friends where I was working in Paderu to start themselves, and then because I didn't want to be part because I'm not there. Yeah, no. So yeah, we started an organization that constructing library, but yeah, we will probably Thank do you. that way also. I will be always happy to like probably suggest or like maybe help students Sure. who want to study abroad or like within India. Sure. I can And I do think that. that's a program that we can start. Yeah. We can talk about that right Yes, after yes. this. We'll have plenty of ideas to Yeah, share. You're here with us for many Mm. couple of days, right? Yeah. One thing I forgot to mention in my introduction is our primary program is to sponsor students that pursue professional education or technical education. Professional meaning a course that enables their empowerment. Empowerment such as, obviously job, right? Financial empowerment is important. In our when we receive applications, not knowing that we only support science and professional vocational education, some students send applications our way. Of the 350 or so students, we have, selected only 2 students that pursue arts. Of those students, 1 is here. Yeah. So, I think I was the first student probably. you are the first student, yes, you're right, the second student. So, Yeah.
So, and I think, that came up in our conversation, we don't typically support arts, but, I mean, I certainly, in my conversation, I certainly saw that this student deserves it, and I was able to kind of realize that this student is going to make us proud. Every student's achievement is, moment of joy for us, right? We don't want to overemphasize on certain accomplishments, but when you have a student that you put your faith in and they turn out much bigger than, right, you imagine, right? That's certainly a moment that sticks in your head for a very long time. So he's one of those students. And like I said, there are many, many people that are going to achieve more than I could ever achieve in my lifetime. And I wish them all the best, and I wish you all the best, Ashok. Thank you, and thank you, Murari, and also. Murari Garu is who connected us. Unfortunately, he's not here today, is he? No, he said he will come. Yeah, he said he'll come, No, but he's not unfortunately he couldn't make it. Yeah. Yeah, so he introduced me to the Telugu People Foundation, and then I also got interest because they don't serve the students' profiles, because students' profile serving becomes quite difficult for sometimes, right? Like because they are adults. So, yeah. Somebody said, Okay. Thank you, Ashok. so much. That pretty much concludes the second part of the program. So we have another 20 or 30 minutes of conversation where we will go into a little bit deep into his background, his experiences. I've been having conversation with Ashok since morning. I picked him up from airport. He's way beyond, what I can tell you is he's way beyond his age for maturity. I mean, he knows probably as much as I know, and more probably in many cases more than what I know about the circumstances. So because he's been there, he's lived that, right? So we could, it's about 8 o'clock, so we could either continue with the third part or have lunch, unless, if you guys want to, whatever you guys say. Doctor, so Ashok, Doctor, you want to add some thoughts, comments? Please, add a few words. Like, thank you, yeah. First of all, congratulations to TPF for such a phenomenal work. How many of you know Hindi? Pretty much everyone. Okay. Most of us, I guess. Okay. So maybe I'll start with Sanskrit. Let's start. So, pibanti nadhya swayameva nambhya swayam na khadanti falani vriksha dharadharo varshatinatmaheto paropkaraya satam vibhutya. A river doesn't drink its own water. The cloud doesn't rain for itself. The tree doesn't eat its own fruit. Similarly, great people live for others. So what you are doing, what the Telugu People Foundation is doing, is a sign of greatness. And thank you so much for bringing out that greatness in every member and supporter of the TPF. So that's a very good work. give some introduction. I mean, Yeah, I'll introduce you. And second thing, I was very much pleased with your concluding statement that out of 350 students, 2 students were from the humanities and arts background, and that one of them has turned out to be like a hero. And this is where the issue with our education system is. There is way too much pragmatism going on in the education. We are way too much focused on getting the job, preparing, educating the students for the job. And those who can understand Hindi, Abdul Kalam ji, once he very famously said, अगर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना होगा तो केवल नौकर ही पैदा होंगे. So that should not be the aim of the education. The aim of education, anybody can tell me what is the aim of education? Knowledge. Sa vidya ya vimuktaye. Knowledge is that liberates. And there is no dichotomy between the science and humanities. That is one big problem that has creeped into the education system across the world. And I'm very glad that towards the end you realized it, and now you have started this kind of bringing science as well as humanities, because you never know. Somebody who is studying humanities, somebody who is doing arts, he or she can also change the world, like he is changing. Absolutely. So very good work there.
And on behalf of the TPF, we want to give you one message to you. And that message is, Dhanya Bhag Seva Ka Avsar Paya. We are obliged that we are being able to serve you. Thank you so much for that. Thank you so much. So I missed to introduce Dr. Ashutosh here. I happen to be, one of our board member happens to be on board for another non-profit, which is Princeton Foundation. So Subbarao Garu, some of you may know him, and he invited us. They have an annual gala scheduled for actually March 11th, right? 11th or 12th. So he invited us, join us, see what we are doing, right? So we went, and I didn't know the organization much, so I didn't do a lot of research. So when I walked into there and started listening to them, Dr. Ashutosh, as you can imagine, right, is a very compelling speaker. Not only speakers, he believes in what he says. It's not just words coming out of the mouth, words coming out of the heart, right? So as I sat through the whole ceremony, just like, I would call it as a ceremony, their operating model is exactly like ours in many ways, although they focus on women empowerment, and our focus is in, for each, we have our own reasons as to why we do what we do. For us, it's more geographical reach, because I'd like to be able to reach students at any point. I'd like to be able to converse in their language, give them assurance. But there are occasions when we have reached outside Andhra Telangana, where we have some trust, and we have sponsored those students also. So they are in their journey. In fact, they have accelerated much faster than us. In 14 years, we have sponsored 350. In their journey of 2 or 3 years, how long has it been? Yeah, first 10 years we were 10 doing years. alone. Yeah, same. So just like 2 years, people have started. Same. Last 5 years we have done. Yeah. So our journey has been so similar that I was struck by the similarities. So then our board member has invited Dr. Ashutosh and Dr. Aminder to join us. They kindly accepted our invitation, and thank you for joining us today. We're really blessed. And the third part of the program, which is, like I said, about 20 minutes. Since we have time, I'd like to run through that, unless you feel that we need to have break for dinner. Okay, so let's continue. Ashok, you want to go? We'll take a break. Sure. Okay, thank you. Yeah, Okay. Thank you for joining us today. We'll continue to have conversations. In fact, Ashok has that idea about internship. Yes. So that's exactly when our conversation came about Princeton Foundation. There are opportunities for us to collaborate together, Yes. whether it's learning from each other or, we have money, like I said, I'm sure you do too. It's not about the money. It's never about the money, Yes, right? yes. It's about the volunteers, workforce that can help us. So we'll continue to talk. Thank you for joining us today. So, Ashok, why don't you pull up your chair here? You want to clear this, Kiran? Do you think we should clear this? I think we should clear this away. Disconnect this and. Why don't you sit? So, Telugu? How many of you, all of you have know Telugu, right? Anybody? Arun is. Okay. Arun knows Telugu. Yeah, Arun knows Telugu. Okay. అందరికీ తెలుసా తెలుగు? ఓకే, అలాంటప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడదాము, మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అశుతోష్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా ఇంగ్లీష్. సో అలాంటప్పుడు వి ఆల్ హ్యావ్, మనందరికీ మన ప్రపంచం, మన చుట్టూ పెరిగే ప్రపంచంలో కానీ మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని బట్టి మనం పర్స్పెక్టివ్స్ అంటాం. పర్స్పెక్టివ్స్ తెలుగులో ఏమంటారు తెలియదు, దాన్ని తెలుగు డిక్షనరీ, బ్రౌన్ సిపి బ్రౌన్ డిక్షనరీ. Or we'll open Google Translate. దృక్పథం, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ కిషోర్ గారు. Wow, whoever was that? Kudos, huh? అది Mata. కొంచెం, Who yeah. said? I think కొంచెం వైడ్. ఓకే. సో మనందరికీ ఒక అవగాహన, ప్రపంచం మీద ఒక అవగాహన, ప్రపంచం మీద ఒక దృక్పథం ఉంటాయి. సో దాన్ని బట్టి మన అవుట్లుక్ ఉంటుంది. అవుట్లుక్ దాన్ని కూడా తెలుగు చెప్పగలను సార్. సో అశోక్, having known him, right, from like for the past 5 years, మనకి 5 ఏళ్ళ నుంచి we've been exchanging texts, we have been learning about each other. So this morning when he landed,
I think for the last, 6 hours we've been talking. Yeah. Talking about everything in the world. ప్రపంచంలో అన్ని విషయాల గురించి I was blown away really by how much he knows, right? So I really wanted to understand, you know about him, as to what he has achieved. His kind of journey in terms of milestones. ఎక్కడ ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాడు, కానీ ఎలాంటి experiences, what kind of experiences did he have? Whether struggles కానీ లేకపోతే positive experiences కానీ అనేది presentation లో కవర్ చేయలేదు. So what I wanted to learn from him is, and I just gave him the questions. I don't know about myself answer, so this is not rehearsed, but he knows about the questions, so I really want to speak from his heart, okay? So let me start with this. I think you kind of have covered my first 2 questions, so I'll skip them. Okay, so నువ్వు పెరిగిన వాతావరణం లేకపోతే దాని గురించి మీ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ సర్కమ్స్టాన్స్ గురించి ఇప్పుడు కాదు, I mean I guess replay, kind of rewind back to 2017 or even 2016 or even back. Yeah. So just give the audience an idea as to what kind of environment you grew up in, Yeah. and also what were your financial circumstances. నేను తెలుగులో 2015 better. 2015 కాకుండా అంత ముందు నుంచి కొంత చెప్తా యాక్చువల్లీ. మేబీ స్కూలింగ్ నుంచి చెప్తా. అంటే స్కూలు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మా ఊరు పక్కన తండ పక్కన, యాక్చువల్లీ ఊరు చెప్పడం కంటే తండ మీకు కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ బేసిక్గా అది ఆదివాసీ రీజియన్స్లో తండాలు లేకపోతే గూడాలు ఉంటాయి కాబట్టి, సో అక్కడ ఏంది పరిస్థితి అంటే మా కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటంటే వాళ్ళకి పెద్ద భూములు లేవు, ఒక ½ ఎకర్ ఉండే. వాళ్ళు కౌలు చేసుకుంటా దాని తర్వాత మమ్మల్ని బాగానే చదివించారు. సో దాంట్లో పెద్ద అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ సేయింగ్ దట్, బట్ ఇట్ వాస్ డిఫికల్ట్ ఈవెన్ స్టడింగ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. ఎందుకంటే ఫస్ట్ భాష తెలియదు, తెలుగు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే నువ్వు వేరే భాష నేర్చుకుంటున్నావు, తెలుగు నీకు ఫస్ట్ నుంచి తెలియదు. నాకు ఫస్ట్ నుంచి తెలుగు తెలియదు. సో స్కూల్ వెళ్ళిన తర్వాత, తెలుగు మీడియంలో స్కూల్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలుగు తెలుసు. అంతకుముందు నాకు తెలుగు ఏం తెలియదు. మా భాషలో లంబాడీలో నేను మాట్లాడేటువంటి ఇంటికాడ. దాని తర్వాత తెలుగులో 7th 10th వరకు చాలా తప్పులుండే. బట్ యా, సో కుటుంబ నేపథ్యం ముఖ్యంగా ఇక మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చిన్నపాటి వ్యవసాయం, సన్నకారు రైతులు. దాని తర్వాత వాళ్ళు డైలీ వేజ్కి ఇప్పుడు కూడా వెళ్తారు. నేను వెళ్ళొద్దన్న మా అమ్మ వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ యా, సో తల్లిదండ్రులు మామూలుగా వ్యవసాయ కూలీలు, దాని తర్వాత సన్నకారు రైతులు అనొచ్చు, కౌలుదారు రైతులు. ఇంకా నేను పెరిగిన నేపథ్యం ముఖ్యంగా 5th క్లాస్ వరకు నేను ఊర్లోనే చదివిన. దాని తర్వాత మళ్ళీ టౌన్కి వెళ్ళా, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుకున్నా. యా, సో చిన్న స్కూల్స్ ఇవన్నీ, ఏం పెద్ద స్కూల్స్ ఏం కావు. సో యా, మోస్ట్లీ I think probably just 5 years, no, not 5 years. Till class 5 I stayed with my parents, and then after that, like, I'm just away from home. During I think 2020 and 2021 I was with them for a short time because of pandemic, and then I was remotely working and then sometimes visiting my research area in Visakhapatnam. So yeah, so mostly kutumba నేపథ్యం వ్యవసాయ కూలీలు, దాని తర్వాత కౌలుదారు రైతులు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చిన వాళ్ళకి చాలామంది స్టూడెంట్స్తో నాకు పరిచయం ఉంది, లేకపోతే వెళ్తాము, మన ఊళ్ళో ఉన్నా కూడా తెలుస్తుంది. జనరల్గా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన ఉండదు ప్రపంచంలో ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది, లేకపోతే సో అలాంటి వాళ్ళకి మెయిన్ బ్యారియర్ ఏంటంటే అవకాశాలు తెలియకపోవటము. రెండో బ్యారియర్ ఏంటంటే ఒక లైఫ్లో ఒక గోల్ ఇలా పర్సూ చేయాలి. లైఫ్ గోల్ అనుకోకపోవచ్చు, బట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనేది కూడా, లైఫ్ అంటే పెద్ద నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని కూడా తెలియదు. సో మరి నీకు ఇలా ఒక ఇప్పుడు 10th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ ఏపీఆర్జేసీ, 10th క్లాస్ నుంచి ఏపీఆర్జేసీకి వెళ్ళాలి, ఏపీఆర్జేసీ నుంచి టీఎస్ఎస్ వెళ్ళాలి అనే ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా వచ్చింది? సో ఒక క్వశ్చన్ నేను మొన్న స్టాన్ఫర్డ్లో యాక్చువల్లీ టాక్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతుండే, యాక్చువల్లీ సాలిడారిటీ ఎలా ఉంటుంది విత్ ఇన్ ది మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీ. సో సాలిడారిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ ప్రివిలేజ్, రైట్? లైక్ బికాస్ సమ్వన్ హ్యావ్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ సాలిడారిటీ. సో ఇది సేమ్, ఇది కూడా ఉదాహరణకు న్యూస్ పేపర్ దొరకడం కూడా యాక్చువల్లీ ప్రివిలేజ్. చాలా గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ న్యూస్ పేపరు లేదు, ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్. సో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ అట్లీస్ట్ దట్ టైం నిరంతర విద్యా కేంద్రం వస్తాయి. సో న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది అప్పుడు. సో ఎవ్రీడే నేను స్కూల్లో చిన్నప్పటి నుంచి న్యూస్ పేపర్ యాక్చువల్లీ చదవడం చాలా అలవాటు చేసుకున్నాను. నేను ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఎప్పుడు చదవలేదు, మొన్న ఇప్పుడే రీసెంట్గా చదువుతున్నా. కానీ అప్పుడు నాకు గుర్తుండబట్టి అది ఈనాడు పేపరు. సరే, వాళ్ళ పొలిటికల్ ఎజెండాస్ పక్కన పెడితే అప్పటికి ఇప్పుడు నేను ఈనాడు ఇప్పటికీ చదువుతున్నా. సో
ఈనాడు పేపర్ మామూలుగా చదవడము అలవాటు. సో ఆ విధంగా ఈ యూనివర్సిటీస్ను లైక్ బికాస్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాం కాబట్టి ఎంగేజ్ అవుతున్నాం కదా సొసైటీ తోటి. డైరెక్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఏం కాదు కానీ బట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ వి నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ యాక్చువల్లీ. సో అలా కొంత నేను మామూలుగా ఈ ఆపర్చునిటీస్ అని బీట్ ఏపీఆర్జీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్, నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్, దాని తర్వాత తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజెస్ అయిపోయింది. అది 2013లో నేను జూలై 10వ తారీఖు 12వ తారీఖు జాయిన్ అయి ఉంటా. సో అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత 2 years అక్కడ చేసిన, హైదరాబాద్లో ఏపీఆర్జీస్లో జాయిన్ చేసిన. జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ టిస్ గురించి తెలుసుకున్నా కానీ టిస్ నాకు అంత అంటే లాస్ట్ మినిట్లో తెలుసుకున్నా నేను. న్యూస్ పేపర్లో సేమ్ అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతిలో అయినా ఇప్పటికీ గుర్తుంది. వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా పబ్లిక్ వాళ్ళు ప్రతిసారి పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ. సో అగైన్ నేను వాళ్ళ పొలిటికల్ మోటివ్స్ తోటి మీకేం సంబంధం లేదు, నాకు కూడా ఏం సంబంధం లేదు. బికాజ్ నేను ఏ పేపర్ చదివానో మీకు చెప్తున్నా. సో వాళ్ళు అప్పుడు 2015 మేబీ ఫిబ్రవరి ఆ మంత్లో ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఆంధ్రజ్యోతిలో నేను చదివిన, దాని తర్వాత అప్లై చేసిన. బట్ దెన్ దానికి అక్రాస్ ఇండియా మామూలుగా 60 స్టూడెంట్సే సెలెక్ట్ అవుతారు. సో మనమేమో ఎప్పుడు కోచింగ్ తీసుకోలేదు. స్టూడెంట్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆల్రెడీ టీచర్స్, అదర్వైజ్ ప్రొఫెసర్స్, లేకపోతే ఐఎస్, నా క్లాస్మేట్స్ ఐఎస్, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఐఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో టిస్లో ఇది బయట కాదు. సో న్యూస్ పేపర్ ఒకటి ప్రధాన రీసోర్స్ టు know this opportunity, and then that is also a privilege, right? Like I come from a better privilege than the other My fellows. batch. So My batch. Media batch. So yeah, న్యూస్ పేపర్ సర్టన్లీ నా లైఫ్లో కూడా చూసుకుంటే ఇట్స్ ఎ విండో ఇన్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. Yeah. ఒక రకంగా సింపుల్ వ్యవహారాలు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని దేశాలు ఉన్నాయనేది ఒక స్పోర్ట్, ఏదర్ సాకర్ చూసినా కానీ, ఒలింపిక్స్ అబ్జర్వ్ చేసినా కానీ, ఈ పేర్లు ఏది ఇప్పుడు కొంతమంది నాకు మొదట్లో ఇన్ని దేశాలు ఉన్నాయనేది అదొకటి ప్రివిలేజ్. స్పోర్ట్స్ పేపర్ చదివితే ఈ దేశంతో ఆడుతుంది ఒక సాకర్ కానీ, లేకపోతే ఒలింపిక్స్లో ఇన్ని దేశాలు ఉన్నాయని అది తెలుసుకోవడం, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాలెడ్జ్. ట్రూ, రైట్? నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలా జరిగేప్పుడు త్రూ అవుట్ యువర్ జర్నీ, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి మనలో చూసుకుంటే మనకి టైంకి అవసరమైనప్పుడు మాట సహాయం అందించిన వాళ్ళు, గైడెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. అలా నీకు ఈ జర్నీలో ఎవరు మెంటోరు? డిగ్రీ వెళ్ళిందా నాకు ఎవరు యాక్చువల్లీ మెంటర్ లేదు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆ విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ వాజ్ జస్ట్ మీ బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్. అండ్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ సివిల్ సర్వెంట్. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ది సివిల్ సర్వీస్ డైరెక్షన్. అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ టిస్ మళ్ళీ నేను నిజాం వదిలేసి టిస్ జాయిన్ అయినా. సో బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు పర్సూ ఎ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఐ డిడ్ంట్ డూ ఇన్ మై బిఫోర్, లైక్ టిల్ 12th. ఇంటర్ వరకు నేను మంచి స్కూల్లో ఎక్కడ చదవలే. ఏపీఆర్జీస్లో చదివినా అక్కడ కూడా పెద్దగా అప్పటికి క్వాలిటీ, ఒకప్పుడు ఉన్న ఏపీఆర్జీస్ క్వాలిటీ పడిపోయింది అప్పటికి. సో అందువల్ల నేనేం చేసిన, మామూలుగా మంచి కాలేజీలో చదువుకోవాలనేది ఒక ఇది ఉండే, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. సో దానివల్ల 2015లో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసిన. దెన్ ఐ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్, బట్ దెన్ ఐ చోస్ టిస్ బికాస్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. ఐ డెంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీథింగ్, లైక్ జస్ట్ 3,000 I paid, just my health insurance card I paid. సో ఆ ఫుల్ స్కాలర్షిప్ ఉండే, దానివల్ల అలా చేయాల్సి వచ్చింది. మెంటర్ దాని తర్వాత ఒకరిద్దరు ప్రొఫెసర్స్ యాక్చువల్లీ నువ్వు బయట అప్లై చేయొచ్చు కదా, నీకు మామూలుగా ట్రై చేస్తే ఏం కాదు, స్కాలర్షిప్ వస్తే వెళ్ళు, లేకపోతే వెళ్ళకున్నట్టు ఒక 2-3 ప్రొఫెసర్స్ అక్కడ, కేపీ రాజేష్ అని టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్లో సోషియాలజీ చేస్తున్న ప్రొఫెసర్, దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్ కూడా అబ్దుల్ రెహమాన్ అని, ఇంకా మురళీకృష్ణ అని. సో వీళ్ళు విదిన్ లైక్ they also come from different states as a faculty. They do not come from Telangana alone. Murali comes from Mahabubnagar, and then the Abdul comes from Bihar, but he studied in JNU, Jawaharlal Nehru University in Delhi. Rajesh did from University of Hyderabad, mana law garu chadivina college university lo. So yeah, so because of them, then they motivated me to actually you can study abroad basically. బట్ మెంటర్ అన్నట్టు ప్రత్యేకంగా ఎవరు లేరు, బట్ జస్ట్ దే వర్ సజెస్టింగ్, గైడింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ప్రివిలేజ్, రైట్? లైక్ సో యా, సో అలా తెలుసుకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఇవన్నీ. సో నీకు ఇప్పుడు నెదర్లాండ్స్ వెళ్ళాలంటే ఇందాక స్కాలర్షిప్ గురించి మాట్లాడావు, ఆ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కొంచెం పరిచయం చేస్తావా? సో ఇది కేవలం అన్ని అగైన్ ఇది తెలంగాణలో వేరే విధంగా ఉంది.
బట్ నేను నాకు తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ ఎలిజిబిలిటీ లేదు. తెలంగాణ అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ అని ఉంది, తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ స్కాలర్షిప్ ఉంది. సో అన్ని వర్గాలకు ఉంది ఇది యాక్చువల్లీ, అన్ని కులాల వారికి అన్ని వర్గాల వారికి ఈ స్కాలర్షిప్ ఉంది తెలంగాణలో. ఆంధ్రలో లేదు, మరి ఎక్కడా లేదు. సరే పొలిటికలీ వేరే, అగైన్ పొలిటికలీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది పొలిటికల్ సైడ్, బట్ రిలేటివ్లీ అట్లీస్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ సంథింగ్. Though it is problematic, I wrote article about it. I met the ministers, commissioners. They didn't know anything, but they have something, some scholarship. 20 లక్షల స్కాలర్షిప్ వాళ్ళు తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి బయట చదవాలనుకుంటే ఇస్తున్నారు. కొన్ని కంట్రీస్కి, స్పెసిఫిక్ 10 కంట్రీస్కి ఇస్తున్నారు. సో నెదర్లాండ్స్ డజంట్ ఫాల్ అండర్ దట్. సో దెన్ ఐ అప్లైడ్ నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్. ఎస్టీ మామూలుగా ఎస్టీ 9% పాపులేషన్కి, రఫ్గా 9% పాపులేషన్కి 20 అవార్డులు ఇస్తారు. ఆ 20ని వాళ్ళు సరిగా ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేయట్లే. అండ్ యావరేజ్ 8 స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్, వేర్ 20 షుడ్ బి గోయింగ్ అక్రాస్ ఇండియా. సో దే షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫ్రమ్ మీ ఇన్ టు దట్ స్కాలర్షిప్ యాజ్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ బిఫోర్. అండ్ దెన్ దట్ కవర్స్ హోల్ థింగ్. 20 లక్షలే కాదు, అన్ని కవర్ చేస్తారు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ దే ఆల్సో, ఇట్ వాస్ అ గుడ్ స్కాలర్షిప్, బట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్, screening and all. So it covered everything, my flight, visa, my laptop. It covered the laptop I have is from my scholarship, and then it also covered my some conference, and then my thesis, books and all. So our స్కాలర్షిప్ ఏంటంటే కేవలం దళిత స్టూడెంట్స్కి, దాని తర్వాత ఆదివాసీ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఉంది. దళిత స్టూడెంట్స్కి 100 ఉంది అక్రాస్ ఇండియా. అండ్ దెన్ సేమ్ వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగదు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ 20 ఇస్తుంది, అందులో 8 మంది మాత్రం యావరేజ్కి వెళ్తారు. సో బ్యూరోక్రాటిక్ హజల్స్ ఉన్నాయి. బట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో అందరికీ ఉంది. 20 లక్షలే ఇస్తారు వాళ్ళు. ఒక సైడు ఫ్లైట్ టికెట్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత వీసా కాస్ట్ ఇస్తారు. సో 20 లక్షలు సరిపోదు యూఎస్కి, మీకు తెలిసిందే అందరికీ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు 20 స్కాలర్షిప్స్ ఉంటే నేషనల్ ఓన్లీ ముగ్గురు వెళ్తున్నారు అన్నారు. 8 మంది యావరేజ్ వెళ్తున్నారు. 8 మంది అంటే ఇది అంటే బేసిక్గా తెలియకపోవటం వల్ల, మిగతా వాళ్ళకి తెలియకపోవటం వల్ల స్టూడెంట్స్ కి తెలుసు యాక్చువల్లీ అప్లై చేసి. అలాంటి ఆస్పిరేషన్ ఉండాలి కూడా. అట్లాంటి ఆస్పిరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఉన్న అంటే చాలా చోట్ల ఏమో నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీసే ఉండవు. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా అంటే ఎంతమంది జనం ఉన్నా కూడా అంటే అక్కడికి రీచ్ అయ్యేవాళ్ళు లేరు. సో ఇట్స్ బిగ్ గ్యాప్. సో అది ఉంది. సో సేమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఏంటంటే కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో. వీళ్ళు జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ మ్యాండేటరీ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్ రాలేకపోతున్నారు. యూనివర్సిటీ జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యూఎస్లో అప్లై చేయాలనుకున్నా, మోస్ట్ కాలేజెస్కి జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ 2 అవసరం లేదు. నేను బయట చదివినా, దాని తర్వాత ఇండియాలో బెస్ట్ స్కూల్లో చదివినా, సో అవసరం లేదు వాళ్ళకి. కానీ గవర్నమెంట్కి కావాలి. సో గవర్నమెంట్ అప్పుడు స్టూడెంట్ ఎంత పే చేయాలి? 50,000 దగ్గర పే చేయాలి ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని క్లియర్ చేయాలంటే. మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అగైన్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అట్లాంటి స్టూడెంట్స్కి ఇస్తామంటుంది కదా గవర్నమెంట్. సో అది సమస్య. బై ది వే దట్స్ a catch-22 ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను, బట్ వీళ్ళకి కూడా మన ఆడియన్స్ కూడా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ వచ్చినాయి. సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ వచ్చినాయి ఇండియాలో. వన్ ఆఫ్ ది క్రైటీరియా ఫర్ ది సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు స్పాన్సర్ ఫర్ దట్ కోచింగ్. సో ఇది ఒకటేమో once the students has the opportunity to sponsor the student that already has achieved that opportunity or gained that opportunity. Another is to create the opportunity where you sponsor them for these visas, for these application fees and things like that. So we're required to do that from next year onwards or this year onwards. So if you know any students that is struggling just to break through that barrier just because of finance, so please send them our way. Like there was another student. You are part of Telugu People Foundation. So you take, I mean how we structure it, that is a different thing. But I mean more at the ground level, the ground realities. And no, I recommend only to actually Telugu People Foundation whenever students reach me. Like for example, there was another student who was reaching out. Girl student, I think. From Paderu. She was reaching out to me, and then I told like you apply. I just give them email ID and then website. So then I don't know like they reach out or not, but they said that they already sent mail and all. And then there was other student from Osmania University. He was also trying to reach out. And then one student is I know technically now struggling is
He's in London, UK. He got Telangana government scholarship. Despite all of that, like it's a best school. Like SOAS is one of the best schools for law and then social sciences in across world actually, not just UK. So I think he's struggling like for tuition fees. He took loan also. 20 లక్షలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది, 10 లక్షలు లోన్ తీసుకున్నాడు. దాని తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ కొంత వేవ్ ఇచ్చింది. ఇంకా హీ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ 2-3 lakhs. That's what I know. So but yeah, like there are students who struggling with these things. But yeah, I think I should of course recommend, because we have funds and then there are students who at least, like if not all, maybe minimum, bare minimum maybe. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇన్ని లక్షలు అంటే స్టూడెంట్ అంటే ఈ కాస్ట్ ఈ స్ట్రక్చరు ఇది అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి వెళ్తే ఈజీ అవుతుంది. అవును. ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇన్ని లక్షలు అంటే మరి ఎట్లా? I mean, we need to think about. I mean, you know how to. Yeah. I mean, how you came here. Yeah. So Two ways, right? One is reducing the cost. Another is funding whatever the reduced cost. Yeah. Both ways. We have to work on both ways. And planning it in such a way. See, once you reach a stage, you will get a higher Fulfillment, yeah. Self, you will yeah. get a bigger scholarship. And if you basically you are saying that he took a loan or something. Yeah. Yeah. I mean, loans are very dangerous. Yeah, See, loans it are very is. dangerous, Yeah. and these loans can lead into, we are seeing the news like people that ఆ pressure తట్టుకోలేక Yeah. బేసిక్ ఇప్పుడు అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకు ఊరుకుంటారు? బ్యాంకులు ఊరుకో. So I never encourage actually student to go for the loan. Yes. If you get full scholarship, join university. Otherwise, apply Germany, because then its tuition fees is covered. Like government in Germany, it's free. And then if 20 lakhs if they get from the government, it is useful for their living. It will cover their living. So not to go these places basically, but then it also cover. కరెక్ట్ గా ప్లాన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల రాంగ్ స్టెప్స్ వేస్తారు. ఒక రాంగ్ స్టెప్ వేస్తే ఒక్కసారి రాంగ్ స్టెప్ వేస్తే కంప్లీట్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎంత ఎక్కువ ఇందాక న్యూస్ పేపర్ అన్నారు కదా, ఎంత ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే అంత మంచిది. అదే ఇప్పుడు ఈ స్కాలర్షిప్ ఒకటేందంటే గవర్నమెంట్ సరిగా ఇంప్లిమెంట్ అయితే చేయట్లేదు. విత్ ఇన్ తెలంగాణ ఉన్న స్టోరీ, ఐ రోట్ ఆర్టికల్, ఐ met ministers, I met the tribal minister, I met the social welfare minister, but they say that KCR will do. And then I met the commissioner. I know. So it's the same sort of story, like same story. At least if you create 5 scholarship, give full scholarship. So student will not come here and work on part-time, right? You want their success. How do they success? They need time to study, like the other students. But they cannot end up in like this situation because the government do not want to give full scholarship. So adi problem undi. Anduke nenu I never say them to take loan, because you can never pay them, because you have to study. At the end of the day, you have to study, complete your course, and then get into the other track, whatever your aspirations are there. ఈ లోన్సే కట్టుకుంటే కడుతుంటే వడ్డీలే కడతారు వీళ్ళు. లోన్లు కట్టడం పక్కన మానేస్తే వడ్డీలే కడుతుంటారు. ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా స్టూడెంట్ డెట్ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. అంటే అసలు కొంతమంది స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ అమెరికాలో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు రిటైర్ అయిన వరకు కూడా ఆ డబ్బులు కడుతూనే ఉంటారు. నా ఫ్రెండ్ నాతో పాటు కోర్స్ చేసిన అమ్మాయి 12 సంవత్సరాలు బయట ఉండే, 12 సంవత్సరాలు యూఎస్ వదిలేసి బయట ఉండే, కాలిఫోర్నియా నుంచి. షీఈ్ అమెరికన్ వైట్ స్టూడెంట్. సో తను రిటర్న్ వచ్చి ఇప్పుడు లోన్ పే చేయడానికి షీఈ్ వర్కింగ్ ఫర్ 7,000 సంథింగ్ పేయింగ్ హర్. So she had to come back. This, like her inspiration, like her motivation is to work somewhere in like poorer countries and all. కాకపోతే లోన్ పే చేయాలి కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చి జాబ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఇట్లాంటి స్టోరీస్ కూడా ఉన్నాయి. అది పెద్ద ప్రాబ్లం అక్రాస్ లైక్ ది కంట్రీస్. నాకు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం, నేను కూడా చిన్న సిటీ విలేజ్ నుంచి వచ్చామండి. ఫస్ట్ టైం నేను హైదరాబాద్కి ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ ఓవర్వెల్మ్డ్. హైదరాబాద్, విజయవాడే నాకు ఏంటి, ఇప్పుడు మాకు ఈ కప్ప బావిలో ఉంటే అదే ప్రపంచం అనుకుంటుంది కదా, మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆ సామెత. మనకి ఏమిటో హైదరాబాద్ రోడ్లు ఏది 6 లేన్ ఉండే ఇప్పుడు, ఏది మన బంజారా ఇది బేగంపేట రోడ్డు. ఐ వాజ్ ఓవర్, ఏంటి నీ ట్రాఫిక్, ఇంత ట్రాఫిక్ ఉంది ఏంటి అని చెప్పి, రోడ్డు దాటాలంటే ఇది ప్రపంచం ఇది అయిపోయింది. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ ట్రావెలింగ్ అబ్రాడ్? వర్ యూ యాంగ్షియస్? అఫ్ కోర్స్, లైక్ యాంగ్షియస్ అయితే
నాట్ యాంగ్షియస్, బట్ దెన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో స్కెప్టికల్. ఒక స్టేజ్కి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మీ ఏజ్కి వచ్చేసరికి మీ టైంకి వచ్చేసరికి హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న సైజ్ మాల్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. అవును, అక్కడ ఉన్న మాల్స్ ఈ లెవెల్కి వచ్చేసి కొన్ని ఉన్నాయి. No. ఒకటి, there is one thing, language సేమ్ ఉంటాం ఒకటి. It's not about physical infrastructure. It's about cultural, it's about social, Yeah. it's about language barriers, overcoming language. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యుఎస్ వచ్చి ఉంటే నేను ఉదాహరణకి ఈజీ అయి ఉండే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటి మనం ఇండియా అంటాం కానీ ఇండియా యూరోప్ కంటే పెద్ద దేశం. సో ఆంధ్ర తెలంగాణ కలుపుకుంటే జర్మనీ కంటే కొంచెం పెద్ద జనాభాలో అన్నింటిలో. సో ఇక్కడ ఉంటే కొంత మనోళ్ళు ఉండేటోళ్ళు, అక్కడ అట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ లేదు. నాకు ఒక్క స్టూడెంటే తెలుసు, తెలుగు స్టూడెంట్ అక్కడ. సో ఆ విధంగా కొంచెం కల్చరల్ ప్రెషర్ ఉంది. దాని తర్వాత నాకెవరూ తెలియదు అక్కడ. అండ్ మా ఇంటి నుంచి కానీ మా డిస్టెన్స్ రిలేటివ్స్ నుంచి కానీ ఎవరు బయట వెళ్ళినా దాఖలాలు లేవు. మా చుట్టుపక్కల విలేజెస్ నుంచి యాక్చువల్లీ లేవు. వేరే విలేజెస్లో యాక్చువల్లీ జనాలు ఉంటారు, బట్ మా విలేజెస్ నుంచి చుట్టుపక్కల నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరు వెళ్ళలేదు. నేనే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు. సో దెన్ బికాస్ స్కాలర్షిప్ పెద్ద ఇష్యూ కదా రూరల్ ఏరియాస్లో. సో అందువల్ల బట్ కొంత యాంగ్షియస్ ఉండే, బట్ దెన్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు నేవిగేట్ దోస్ థింగ్స్ బికాస్ అట్లీస్ట్ లైక్ I joined better the universities than the others within like India, right? So that university actually same, the pedagogy and then the method of teaching and then learning is same. College lo kuda mamulga exams, written exams gavu. Half time you have to do presentation, half time you have to do writing assignment. You have to have a laptop for sure, and you have to submit the Moodle and all like here. Ikkada Canva undi actually, వాళ్ళకి Moodle ఉంది, అది advanced. Then my current university have a Canva, but they had a Moodle which was advanced than the Netherlands actually. So ఆ కాలేజ్లో వెళ్ళడం వల్ల నాకు పెద్దగా అట్లా ఏమో అనిపించలే, కానీ కాకపోతే కొంత భయం అనేది మామూలుగా సాధారణంగా ఉంటుంది కదా. సో అండ్ నేను ఇంకా ఏ డబ్బు లేకుండా వెళ్ళిన అక్కడ. సో యూనివర్సిటీ ఆల్సో సపోర్టివ్ రిలేటివ్లీ. నా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చేది అక్కడ ఇండియన్ ఎంబసీ ఇవ్వాలి, అక్కడ హేగ్లో ఉన్న ఎంబసీ నా డబ్బులు డిస్పర్స్ చేయాలి. సో దే టుక్ 2 months, but then university was supporting because of they just what they teach is like social science, so they know that student come from poor background, so they will offer money first 1-2 months and then you have to repay them. So our support konta unde, but anxious I was because I didn't meet any Telugu. One is like Telugu or we don't know any relatives. కొన్ని సార్లు అట్లీస్ట్ తెలుగులో ఉన్నా ఓకే ఉన్నారు, కొంచెం ఇది అడుగుదాము అంటే నా నల్గొండ అయితే విజయవాడ అయితే ఈజీ, లేకపోతే నా మహబూబ్నగర్ అయితే ఈజీ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా మనకు కూడా. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లేకుండే. సో అట్లా కొంచెం భయం ఉండే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ సెల్ఫ్. You got to overcome your fear, whatever those fear is, right? అక్కడనే ఆగిపోతే ఇక ఎక్కడ వెళ్ళలేని పరిస్థితి. Absolutely, you never know what's on the other side unless you go there. US లో ఇప్పుడు ఇన్విటేషన్స్ వచ్చినాయి, వెదర్ ఇట్స్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ నుంచి కానీ ప్రొఫెసర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ, సో సౌత్ ఏషియన్ ఏదన్నా కదా. సో ఇంతమంది యూనివర్సిటీస్కి నీ గురించి ఎలా తెలిసింది? నేను అంతకుముందు మెన్షన్ చేశాను కదా, నేను తెలుగుకి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్కి కొంచెం రాస్తుంటా. ప్రధానంగా మామూలు స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్, దాని తర్వాత లైక్ తెలంగాణ, పర్టికులర్లీ తెలంగాణలో జరుగుతున్న చేంజెస్, అదర్వైజ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జరుగుతున్న చేంజెస్ మనకు ఇప్పుడు చాలా తెలిసి ఉండొచ్చు, మనకు కూడా అర్థమవుతుంది. బీట్ బీజేపీ అటాక్ ఆన్ తెలంగాణ, వన్ ఈజ్ లైక్ ఆన్ పర్టికులర్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణ, యూ కెన్ సీ దట్ ద లార్జెస్ట్ systemic changes and all, the cultural changes. For example, వాళ్ళు ఒకటే అంటారు, దేవుడు ఒకటే అంటారు. వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి రాముడు ఒకటైతే మనకు బాలాజీ కూడా ఉన్నాడు కదా. సో మనకు వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నట్టు అట్లా వాళ్ళు అట్లా చెప్పరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటి సమస్యల మీద కూడా నేను మామూలుగా పనిచేస్తుంటా. సో ఎట్లా వాళ్ళు వన్ ఐడెంటిటీ, వాళ్ళు ఒకటే భాష, హిందీ అంటారు, వన్ నేషన్ అంటారు, వన్ రేషన్ అంటారు. వాళ్ళు మనది బెటర్ రేషన్. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర తెలంగాణ ఈరోజు అందరికంటే బెటర్గా ఉంది దేనికి? Because we did better in terms of delivering systems. We are way ahead than them, right? Like so, ఇట్లాంటి మామూలుగా తెలంగాణలో వచ్చే చేంజెస్ నరేగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లాంటి సమస్యల మీద నేను మాట్లాడుతుండే కాబట్టి, సో దే నో దట్ ఐ వర్క్ ఆన్ సోషల్ ఇష్యూస్ బేసిక్లీ విదిన్ తెలంగాణ అండ్ దెన్ ఇండియా. సో ఆ విధంగా మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో దే ప్రాబబ్లీ రీడ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో స్పీక్ ఇన్ అదర్ యూనివర్సిటీస్. ఐ వాజ్ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్ ఆల్సో ఇన్ ది యూనివర్సిటీ ఐ వాజ్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్. సో అట్లా కొంత వాళ్ళకు ఐడియా ఉంది. సో ఒక మాట చెప్పు, ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ రూరల్ ఫ్యామిలీ అన్నావు, ఫార్మర్స్ అన్నావు, వాళ్ళకి డైలీ వేజ్ వర్క్ చేస్తున్నావు. సో నీ జర్నీ వాళ్ళ జర్నీకి అసలు ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూస్తే దే ప్రాబ్లీ హ్యాడ్ ద సేమ్ లైఫ్ యాజ్ దెమ్.
మీ పేరెంట్స్ వాళ్ళు కూడా ఫార్మర్స్ అయి ఉంటారు, అవును. వెదర్ ఓన్ ల్యాండ్ ఉందా లేదా పక్కన పెడితే. అవును. సో వాళ్ళిద్దరికి పెద్ద లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఉండదు నేను అనుకోవటం, యువర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వర్సెస్ యువర్ పేరెంట్స్. అవును. బట్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, టూ డైవర్జింగ్ వరల్డ్స్. True, true. Two diverging worlds. అవును. Do they know anything about your world? Mostly they do not know actually, but they know that I work on some issues, like NGO kind of issues. They know that library, this and that I do. That's what they know, but they do not know like what exactly I write and then all. Because at least like my father can read Telugu, my mother cannot read, but my father knows like when I write in Telugu, for example, Sakshi, Prajatantra or like Visaks, Velugu, they know that like I write something. At least my father know, and then distance relatives who can read this, but like not, but most of them do not know. They think that they don't know actually. So let's say you come ask. here and talk about Harvard, right? Harvard Yeah. Brown. Many of us know what No. the Exactly. significance of that accomplishment is. Yeah. So my father, my parents. No, they don't know, and then the timing was becoming very difficult. In Netherlands, it's just 3 or 30 minutes is different. Or sometimes it is because of daylight time, 4 or 30 minutes. But here it is 11 hour. So my mother was thinking that, oh, is it really day there? And then I was not talking to them for like, since I'm traveling from 15th, once in a while I'm talking to them. But regularly when I'm in Netherlands, I at least call one time. But so they do not know, like they also do not know, like, you know, there will be a day and then night in somewhere. So most Indians also do not know because of the education, and then they do not. Again, the resources and privileges people do not have in India, and then most of the other world as well. So yeah, logic to these are scientific, and then scientific gaps is there like within the. So definitely, నీ success లో చూస్తే నీ complete, all credit goes to you. But then there's also a part of government, because Yes, yes. without government scholarship, this journey would not have been possible. For sure. I'm sure there are people support also. For example, yeah. Murhari Garu, right? Yeah, He yeah. gave you some word of advice. True. And I'm sure your professors have also given some words of Yeah. advice. And also, to the extent that we can, మేము కొంత ఎంతో No. financial sponsor చేసాము. So at some point, right? You're in your future, obviously you're a successful man right now. So what is your plan of paying back or paying forward, whichever? Yeah. How do you, I mean, what do you think about that? The one is దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ we want to understand, అంటే ఇప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కెరీర్, అంటే ఇప్పుడు యూఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద స్టూడెంట్ I'm still స్టూడెంట్ student. Yeah. పిహెచ్డి ఇదంతా ఉన్నాయి. True. సో ఐ మీన్ వాట్ కైండ్, ఐ మీన్ ఎర్నింగ్ అనేది లైఫ్ సెటిల్ అవ్వడం అనేది అది ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత అప్పటికి Earning కవర్ అయిపోయింది, అందుకని కాన్వర్సేషన్ లో కవర్ అయిపోయింది. ఇంతకు ముందు we had conversation before, right? ఓకే. So I'll, but I think I'll address that. Like, basically, how like now I'm student and then PhD, but then I still guide the students. I talk to the other, like yesterday I was talking to a student from Chhattisgarh to apply for university in UK. So that way I try to balance that, because it is my responsibility also, right? It's not like I'm doing any charity or anything. It is my responsibility to guide the students అవును, as just human. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ నాన్ ప్రాఫిట్ యాక్టివిటీ. అది Yes. మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ ఎ నాన్ ప్రాఫిట్ యాక్టివిటీ. True. వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్, అంటే ఇప్పుడు కాలేజీ ప్రొఫెసర్ కాలేజీ లెక్చరర్ గాను, అంటే టీచింగ్ సైడ్, అంటే ఇప్పుడు యువర్ కెరీర్, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ యువర్ కెరీర్ నెక్స్ట్. ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ యువర్ పిహెచ్డి, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్, ఇన్ మై అండర్స్టాండింగ్ యూ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ గెట్ ఇన్ టు సమ్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. Yes. ఓకే, గుడ్. Yeah. For sure teaching, but I'm also thinking maybe somewhere in Nalgonda or within Telangana, or like at least like that's where I want to work. But yeah, అంటే అదే అక్కడ మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓపెన్. అంటే యూ ఫస్ట్ నీడ్ టు, ఇప్పుడు డబ్బు వాల్యూ నీకు తెలిసినంత ఇంకెవరికి తెలిసి ఉండదు. అక్కడి నుంచి వచ్చి మనీ, అంటే ఫైనాన్షియల్గా ఇప్పుడు నల్గొండలో వర్క్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, యూఆర్ గోయింగ్ టు యూపెన్ అండ్ that's for sure, like that is true. Like here if you are there, then we can do more support for these people also. That I totally agree for what you're saying. And also me question kochesarki, it is important like how the government, the facility also help, right? Like scholarship, and then this is one of the good scholarship. Wherever I go, I say that this is one of the good scholarship which government actually have to give it to more students, so more students can come, and then that's way
when you invest in education, your country will progress. Otherwise, మనం ఏమన్నా కానీ country will never progress without investing in education, without investing in health. It's simply saying like, you know, the most of our like countries, like maybe US, we are sitting in US, spends on military. India spends on military. That doesn't change the world. The only education, health, these basic necessities, even like some states at least like doing for the public PDS, public distribution system, like rice and dal or whatever, they also make changes like 2 రూపాయల బియ్యము చాలా మందికి హెల్ప్ చేసింది, కొంతమందికి హెల్ప్ చేయకపోవచ్చు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటున్నా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయలేనప్పుడు దెన్ పీపుల్ విల్ నెవర్ యునో వర్క్ ఇన్ ద లైక్ ప్రోగ్రెస్. సో ఆ ప్రోగ్రెస్ని మనం చూడలేం. సో ఐ థింక్ దిస్ స్కాలర్షిప్ యాక్చువల్లీ because of this scholarship I made into the Netherlands, and then my opportunities also opened. And then as you're saying that professors also makes a difference, right? Because in their life. yeah, so they are very different professors than the other traditional universities. So teachers, they call to their flats and then we talk, we do political discussions and all. So for example, when I was mentioning about Rajesh or Mohan or like Murli, Abdul, so a lot of other the professors discuss, like they don't treat us like oh okay nenu professor nenu student nu akade undali nenu ikkade undali. So this is a different alternative, different college, andukani konta easy information access kuda nu professor intiki veltunnavu ante he is telling you a lot of other information also, no, it's just not like you're discussing only the okay ee subject నేను నీకు సోషియాలజీ చెప్పినా ఈ రోజు అదే చదువుకురావాలను అదే చెప్పాలన్నట్టే కాదు కదా. యూ విల్ టెల్ దట్ యూనో అక్కడ అది జరుగుతుంది, అక్కడ ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది, నువ్వు అప్లై చేయి అన్నట్టు కూడా చెప్తారు కదా. సో అఫ్ కోర్స్ ది ప్రొఫెసర్స్ హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ రోల్, అండ్ దెన్ ది పీపుల్ ఆల్సో హూ మోటివేటెడ్ ది లిటిల్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ ది TPF ఎగ్జాంపుల్, రైట్? 35,000 ఈరోజు మీకు చాలా మందికి పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించకపోవచ్చు, అదే $400-500 సో సర్లే కొంత ఖర్చు దేనికో అయిపోతుంది అన్నట్టు అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ వెన్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఆల్సో రీచ్ అవుట్ టు మీ, దెన్ I tell them apply here and there. I was also mentioning to the Krishna Garu actually. So it's a huge, like for myself it was like first term pay cheyalante they were asking me 56,000 change something that time to join IIT. And then after I joined IIT, me and my friend discussed other thing and then I moved to different field, but still to join that university, to get that experience, that's where I realized like IIT is nothing. It's beyond more is there, right? Like IIT is the best thing for our country, but beyond also there is opportunity. So where I should go? So ఆ 35,000 అప్పటికి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో పీపుల్ చాలా మంది చేయలేని ఉన్నారు, చాలా మంది కాడ డబ్బు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది కాడ డబ్బు ఉంది. యాజ్ యూ మెన్షనింగ్ ప్రీవియస్ టు Ashutosh, money is not an issue. It's also how we can redistribute or disseminate the money or the information itself, right? Like some people may not give money, but some people can give us information, so which is important. And then it's just not one person can do anything, right? Or everything. Like collective can do a lot of other things, like as the TPF working, or like the government's working, or like the most NGOs are like just the organizations working. Collectively chana changes వచ్చాయి కదా. For example, we are sitting in a country where like people were used to treated as bad as more bad than a dog, right? Like that's the reality of the US as a racist country. Just not US, but there are a lot of other countries. So అటువంటి కంట్రీలో ఇఫ్ పీపుల్ వర్ నాట్ ఫైటింగ్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ ఒకటే చేయలేక మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ ఒకటే చేయలే, మాల్కమ్ ఎక్స్ ఒకటే చేయలే కదా. ఇట్ వాస్ అ కలెక్టివ్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ దే ఓవర్ త్రో వాట్ ఎవర్ ది స్ట్రక్చర్స్ వర్ దేర్. అండ్ దెన్ దాట్స్ వై మనందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ వచ్చిందంటే బికాస్ దే వర్ ఫైటింగ్. ఇట్ జస్ట్ నాట్ వన్ పర్సన్, రైట్? లైక్ దెర్ వాస్ అ కలెక్టివ్ పర్సన్ హూ వర్ ఫైటింగ్ ఫర్ అస్ టు బీ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. మనకు ఆ ఆపర్చునిటీస్ ఈరోజు వస్తున్నాయి. సో మనం కూడా ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నాం ఈ భాగంలో. జస్ట్ నాట్ దట్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ హెడ్, రైట్? లైక్ వీఆర్ ఆల్సో ఫైటింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ టు వర్క్ అండ్ దెన్ కంట్రిబ్యూట్ their economy. And then the regular day also we sitting here also resistance, right? Like because a white person, white supremacist, వాళ్ళ డామినెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి they might want to see only their faces. They want we to be subordinate. They don't want we to be managers also, right? So but then we are overthrowing that by becoming managers or CEOs. So a structure ni manam break చేస్తున్నాం ఎందుకంటే collective. It's not like Sundar Pichai or like for example even someone from the most rural background becoming something. It doesn't mean that person's success only, right? Like he became because he or she or they became because
that collective support. So And that's they what created happened. the path, and they created the first path. person. I mean, from your village, from your Yeah. you created a path, and a lot of the younger kids will follow you. True, Yeah, true. they all Now they learn- want to apply at least Exactly. they're trying to apply the scholarships and then they're trying to go for the IELTS courses and like 350 like scholarships we disperse because of collective, right? Like it's just not like a Prasad Garu or Krishna Garu did it, right? Like it's just because the collective. Some people are volunteers in this. Some people are maybe writing in social media itself. So just collective work only can happen, and then to change any society or even home, like from home to the country, it's just collective. Like అమ్మ ఒకటే వండితే సరిపోదు కదా అమ్మ పని చేయాలి నాన్న పని చేయాలి అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఆఫ్ కోర్స్ రెస్పెక్ట్ ది మన అమ్మల్ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ది డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ దెన్ డామినెన్స్ విత్ ఇన్ ది లైక్ హౌ వి ట్రీట్ అవర్ ఉమెన్ ఆల్సో జస్ట్ నాట్ లైక్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇట్ ఈస్ అక్రాస్ సో అవి మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటా how do we make better society? So from home to the country or wherever we go, it just continues. So maybe the collective, just home is an example of it, I think. So, yeah. Any questions for Ashok? Yeah, one question. Love them. I'm just curious about the paying back and paying forward Yeah. once you succeeded. Yes. So that's like now, right now, my position is I'm still a student, as Prasad Garu was saying. And once I get PhD, for example, they may pay me sometimes good or sometimes bad. So that way I can contribute something, right? Like in terms of money. Okay. But it is not always money, as I was saying also. It is like information and then applications, how we bring some new students. Again, like it's just not like Ashok వచ్చేసాడు ఒక ఊరు నుంచి ఓకే నేను ఇక్కడ హీరో కాదు నేనేమో జీరో కాదు as I'm as equal as any other person, right? Like so it is just our question is about ఈక్వాలిటీ అండ్ ఈక్విటీ సో వాళ్ళని ఎట్లా మనం ఇక్కడ తీసుకురావడము స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అయితే మాక్సిమం చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బికాస్ దే క్లాస్ ఆల్సో దే క్లాస్ అగైన్ దే క్లాస్ చేంజెస్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ సచ్ ఏ లైక్ పొజిషన్ రైట్ లైక్ యూఎస్ వచ్చేసిన తర్వాత అశోక్ ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత వాడి కొడుకు పొజిషన్ వేరే ఉంటుంది బట్ వాళ్ళ అన్న ఎవరైతే మామూలుగా చిన్న అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నాడో వాళ్ళ కొడుకు స్ట్రగుల్ చేస్తూనే ఉంటాడు కదా so those kind of kids for example I'm just giving simple example but how we can bring more students and then how in alternative ways for example Ashok might not have resources to fund their money but then he have a resource where there is scholarship be it the Telangana government scholarship or Andhra Pradesh government scholarship or like the government of India scholarship or like then the UK government scholarship or like US government scholarship university scholarship so he have resources he know better than the other students who are there back home. So that way I want to contribute and forward. I continue that path for sure. Okay, one question. And you are very successful, no doubt about it. I don't think that I am successful. I do not claim that I am successful, but Okay. So, without coming out of India, yeah, also can be successful. yes, So, how can we make more local Ashoks? yeah. So again, like because this what is and then APU. I'm just giving one couple of example because not all students can join these universities as well, right? That's also reality because ఒక యూనివర్సిటీలో 60 సీట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పోయిన ప్రోగ్రాంలో 60 సీట్లు ఉంటాయి దాంట్లో ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఆదివాసీ సమాజం నుంచి వచ్చారు నేను ఒకరిని ఇంకోటి మణిపూర్ నుంచి సో అందరూ రావడం కూడా పాసిబిలిటీ లేని స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి దో దే షుడెంట్ బి ఎగ్జిస్ట్ బట్ సిస్టమ్ అట్లాంటిది ప్లేస్లో ఉంది బట్ how we create is like maybe one is like this, the resource centers we can maybe create a little bit to disperse this information, right? Like అన్ని చోట్ల మనము ఫిజికల్గా వెళ్ళి పని చేయలేము బట్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ గారు knows something or లవ గారు knows something or someone knows something to like ఈ రోజు ఉన్న టెక్నాలజీకి ఇక్కడ ఉన్న డేటా స్పీడ్ అక్కడ కూడా చాలా చోట్ల ఉంది బట్ చాలా చోట్ల లేదు కూడా అది కూడా మీ హ్యావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ సో అట్లాంటి రీసోర్స్ సెంటర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయడము అండ్ దెన్ ఎక్కడ రిసోర్స్ ఎక్కువ లేవు అంటే మామూలుగా మారుమూల గ్రామాలలో ఎక్కువ రిసోర్సెస్ లేవు సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆల్టర్నేటివ్ లైక్ సెంటర్స్ టు స్టూడెంట్స్ టు యాక్సెస్ సంథింగ్ రైట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎందుకు ఎక్కువ తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ నేను మన కృష్ణ సార్ వాళ్ళ పాపతోటి మాట్లాడుతుంది షీజ్ ఇన్ క్లాస్ 8 why she knows more
and why a person I know, like for example my siblings or like my distant relatives kids, they do not know because resource, right? So our information gathering we can fill in different ways, maybe creating a resource center physically. Some places we can do physically, but because physical also chana expensive da, and the expenses the our governments have and then the big corporations have, but since we do not have a little resources experiment we can also do to create these students, make those students, right? For example, HCU is a big place, right? Like the students who goes to HCU also become, uh, there are more better Ashoks than, you know, in that way if we talk. అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. ఇట్ జస్ట్ బికాస్ ఐ గాట్ ఆపర్చునిటీ ఐఎమ్ లుకింగ్ బిగ్, రైట్? లైక్ బట్ దెన్ మనకాడ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. Maybe be it in Usmania or be it in Andhra University or be it in, you know, Vijayawada Loyola College. So I want to jump into solution mode here for a moment. Yes. You have access to all this information. Yes. And I don't call it as knowledge, it's simple resources. Resources, yes. How do we make that information available to majority? Is there any website that we can start? Is there any, you know, how do we distribute that information? I mean, look, one is you're doing a lot to guide individual students that reach out to you. But again, that itself is a privilege. Yeah, exactly. That itself is They have to reach out to me. Correct. Yeah. They should know that there is somebody existing and they are Yeah. taking capitalize that advantage, right? Yes. But then how do we make this information available to others? So think about that. You don't need to answer that now. No, I have actually some, because I was trying to talk. also going with the proposal. We'll talk. So let's open it up for Yeah. others. Any other Yeah. questions? బట్ వేరే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా అడగండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇందాక లవ గారు అడిగింది నేను కొంచెం చెప్తాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో బిలియన్ 1.2 బిలియన్ పీపుల్, అమెరికాకి 4 రెట్ల జనం ఉన్నాం అక్కడ. అమెరికాకి 4 రెట్ల జనం ఉన్నాం. అది ఇప్పుడు ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇదంతా వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్. మనకి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్. సో ఇండియా ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న ఒక అంటే ఒక ఇప్పుడు మనం అలా లెక్కేసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఇండిజినియస్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి నల్లోళ్ళు లేకపోతే ఇంకో అంటే బాగా ఇండియన్ రిజర్వ్ ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నోళ్ళు ఇండియాలో లేకపోతే నెదర్లాండ్స్ లో చదువుకోవాలనుకోరు. అమెరికాలోనే డెవలప్ అవుతారు. అలా కాదు సార్, నేను మాట చెప్తాను దానికి ఒక మాట. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ లో ఫైట్ చేసిన వాళ్ళంతా ఇంగ్లాండ్ లో చదువుకున్నారు. ఒకసారి ప్రపంచం దాటొస్తేనే వెదర్ ఇట్స్ విలేజ్ దాటొచ్చారా, టౌన్ దాటొచ్చారా, లేకపోతే సిటీకి వచ్చారా, ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది అప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది, అప్పుడే మార్పు వస్తుంది. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇండియా మీరు చెప్పింది కరెక్టే. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఆ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకని చెప్తున్నానంటే అమెరికాలో ఉన్న ఒక పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ట్రెంటన్ వెళ్తే చాలా పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏదైనా సరే అమెరికాలోనే ఇదవుతారు తప్ప, అంటే ఇప్పుడు ఇది But your logic is actually we can talk more because my question is very important. Like I understand that, but that is also they all know that US as a like powerful nation, right? Like as like for example today, why US and China have this. అంటే నాకు ఆన్సర్ తెలుసు, నాకు ఆన్సర్ తెలుసు. We will engage that in the dialogue అండి. డిన్నర్ చేస్తా మాట్లాడదాం. అందరూ డిన్నర్ కోసం పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. మనం మాట్లాడదాం సార్, which is very important discussion for sure. And then what we have to all tomorrow. The all people why they went Britain, like, and then who all these people went? Yes. They relatively have more sources, right? Like Ambedkar got scholarship from somewhere, some Raja. Raja. That's why he went, and they came and then they contributed to their society. Exactly. It is all again the most privileged within those margins went. It's not like everyone from each village went that time. Now because of the government push and then a lot of other things are there, I think. See, transformation is slow process. We course. have to really appreciate the nature of the process. True. And we have to live with it. Right? And then we have to make progress, whatever progress we can do. Thank you, Ashok. No, thank you so much, and thanks for listening actually. మీరు అందరు నాకంటే ఏజ్లో పెద్దోళ్ళు, and then you're already settled and working, but thanks for listening because lot of things I was telling from politics to different other things, despite our like political interest may be different like sometimes, but then education